Hi guys, this is Meghana Lasivam, final year IT student. இன்னைக்கு நம்ம டெக் செஷன்ஸ்ல structured query language பத்தி பார்க்க போறோம். Is structured query language or SQL. If you want to work with databases, if you want to learn about databases, this is where you start off. இது வந்து ரொம்ப ஒரு basic ஒரு fundamental concept. ITCS studentsக்கு you will be having this as part of your syllabus. For other department studentsக்கு who want to have a career or who want to sit for placements for software type of roles, like this is something you ought to know. ஸோ as I said already, very easy topic. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், பட் when you கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா this will be a piece of cake to learn. So let's get started. இன்னைக்கு we'll be covering SQL in 4 different parts. The first part we'll be covering introduction to relational databases. Then we'll be seeing about basic SQL. Then intermediate SQL followed by advanced SQL. Due to time constraints, I'll be covering intermediate SQL and advanced SQL in a very limited manner. That is, என்னென்ன இருக்கு அந்த மாதிரி I'll just introduce you to the terminologies or the concepts that have to be studied over there, and the further studies is left to the viewer. If you want me to take or cover those topics also, do let me know. Basic SQL, I'll be covering all the basic SQL statements needed to manipulate the databases. So let's not waste any more time. Let's get started. First one, introduction to relational databases. In the part we'll be seeing what is a table, what is a database, what is a relational database, and what is SQL. So what is a table? ஒரு டேபிள் நம்மக்கிட்ட ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா we have to give it a representation so that நம்ம query பண்ணும்போது or நம்மள அதுலேருந்து இன்சைட்ஸ் எடுக்கணுங்கும் போது it will be easy for us. For example, நம்மக்கிட்ட ஒரு டேட்டா பூல் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பூல் இருக்குது, லாஸ்ட் நேம் ஒரு டேட்டா பூல் இருக்குது, கஸ்டமர் ஐடின்னு ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது. நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் ஐடி ஒன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஹோமர் அண்ட் செகண்ட் நேம் வந்து சிம்சன், இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக ரெப்ரசென்ட் பண்ணாமல் வெறும் ஹோமர்னு இருக்குது, சிம்சன் இருக்குன்னா தட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ். லைக் தட் டஸ் நாட் கிவ் யூ எனி திங் தட் ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக நீங்கள் டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுக்காது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹோமர், இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்சன், இட்ஸ் ஜஸ்ட் கிரிஃபின். ஹோமர் யார், கிரிஃபின் யார், யாரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் எது, அந்த மாதிரி உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மீனிங்லெஸ். ஸோ கிவிங் இட் அ மீனிங்ஃபுல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் த டேட்டா இன் ஹேண்ட் is called table. So it's a representation of data, but table is not the only way you can represent data in a structured manner. You can also use JSON. நிறைய விதமா இருக்கு JSON format or like dictionary format that you can represent, and there are many ways in which you can store the data for further use for processing or for deriving insights. But the basic form of representation of data is called a table. So on the table we have around some terminologies. The first one is called column. Column na enna indha mari vertical strip irukku illaya, the customer ID is a column, first name is a column, last name is a column. So or row or field or record, idu vande in the horizontal things over here. One Homer Simpson 13/06/2014, இது வந்து ஒரு ரோ. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரோஸ், இங்கே 11 ரோஸ் இருக்கு, மல்டிபிள் ரோஸ் மேக் அப் அ டேபிள். ஸோ a table is a collection of records or rows or fields அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Next, what is a database? A database is a systematic collection of data. They support electronic storage and manipulation of data. Databases make data management easy. So the இங்கே கொடுத்துருக்க டெக்னிக்கல் டெஃபினிஷனை நம்ம அப்புறமேல் பார்ப்போம். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ். ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ், கலெக்ஷன் ஆஃப் interrelated tables is called a database in SQL context. You cannot say that tables தான் make up database in general, because there are a lot of things. நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி table is not the only thing in which you can represent data. There are lots of ways. You have collections, you have so many other different ways of representing data. So ஜெனரிக்காக உங்களால் வந்து டேட்டாபேஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. பட் இன் அ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் இன் அ எஸ்கியூஎல் கான்டெக்ட்ஸில் இஃப் யூஆர் டாக்கிங், we can say that a database is a collection of tables. So this diagram அப்படி பார்த்தீங்கன்னா it gives you the real meaning. You have a lot of columns, and the columnsலாம் வச்சு you have rows. These rows, a lot of multiple rows make up a table. இந்த மாதிரி interrelated tables with similar information is what makes a database. Hope it's clear. Next, what is a relational database? A relational database has the ability to establish links or relationship between information by joining the tables, which make it easy to understand and gain insights about the relationship between various data points. In example, பாருங்க, in the image I have mentioned,
We have five tables. The first table is a mark and second table is student. We have groups, we have subjects and subject relationship. If I'm going to if I want to know who's like the top mark or just I want to know how the students have scored in a particular department and the madrina, I'll go over here and see the marks. But in the table matum does not give me all the necessary details that I want. I have some mark ID and I know a mark. I have like 100 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இப்போ இந்த 100ங்கிறது எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடையது அப்படின்னு நான் பார்க்கணும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் யார், அவங்க பேர் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூசிங் த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இந்த மார்க்ஸ் டேபிள்லேருந்து ஐ கோ டு த students table and then using the student id I just find out what's the first name and last name of the student is. Similarly அது என்ன subject கான மார்க்னா I just go over here using subject id I just see what is the title of that subject, அது எதுல 100 வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு. So this is how these things are related to each other using some form of relationship. So that is why they are called relational databases. So இங்க இருக்கிற எல்லா டேபிள்ஸுமே இன்டர்ரிலேட்டடாக இருக்குது அண்ட் தே ஆல் ஹேவ் சிமிலர் மீனிங். திஸ் கேன் பி அ டேட்டா பேஸ் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட டேட்டா பேஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட டேட்டா பேஸாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் with interrelated tables. These tables also have relational, so some sort of relation between them. அப்படின்னு இருக்கப்போ these are called relational databases. So what is SQL? SQL stands for Structured Query Language. SQL is the language used to manipulate relational databases with ease. SQL became a standard of the American National Standards Institute ANSI in 1986 and of the International Organization for Standardization ISO in 1987. ஸோ அந்த டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம், அதுக்குள்ளே டேபிள்ஸ் போடணும், அந்த டேபிள்ஸ்குள்ளே வேல்யூஸ் போடணும் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு ரிட்ரீவ் டேட்டா, யூ ஹேவ் டு மேனிப்புலேட் வித் டேட்டா. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம அந்த சிஸ்டமில் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரக்சர்ட் query language is. This is a worldwide accepted ஒரு standardized language which makes it easier to work with databases. Part 2 of the text session we'll be covering basic SQL. So let's go. What are the types of SQL statements? மொத்தம் SQL statements 6 types இருக்கு. The first one is a data definition language or DDL, then data manipulation language or DML, then we have transaction control statements, session control statements, system control statements and embedded SQL statements. In the next session we'll be covering just DDL and DML. These are the very basic form of SQL statements, data definition language and data manipulation language. For the other things, these are quite advanced topics. So if you want me to take a session on that, do let me know. But as I said already, in this text session, we'll be just covering DDL and DML. Data definition language or DDL. A data definition language is a computer language used to create and modify the structure of database objects in a database. These database objects include views, schemas, tables, indexes, etc. அதாவது என்னென்னா அந்த டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணி டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே டேபிள் போட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் ஒரு டிடிஎல்ல தே ஃபால் இன் டு. ஒரு டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணும், ஹவு வில் த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் லுக் லைக், வாட் இஸ் அ வியூ, ஹவு வில் யூ கிரியேட் அ வியூ, அந்த வியூ எப்படி இருக்கணும், எதுலேருந்து எடுக்கணும், இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இஸ் என்காம்பஸ்ட் இன் data definition language or DDL. So we have mainly four statements in DDL. The first one is a create statement, next is a drop, then truncate and alter. These are the DDL statements that we'll be looking one by one next upcoming slides la paakalam. First one is a create statement. So create database name. இதுதான் இதனுடைய syntax. You know that any language has to be formally defined, ஒரு grammar ஓட இருந்தாதான் it has some form of understanding. So அதே மாதிரி this is the syntax for DDL create statementக்கு. SQL பொறுத்த வரைக்கும் it is not case sensitive. You can even use small letters or capital letters or intermixed of small and cap letters. It doesn't mean anything. So it is not case sensitive. But நான் ஏன் இங்கே இப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா this capital letter things make up the
keywords. இப்போ கிரியேட்ங்கிறது இட்ஸ் a keyword, database is a keyword. இது வந்து சின்டாக்ஸில் இப்படியே தான் இருக்கணும். இந்த blue thing over here is database name. இது வந்து it's a variable name that the user is going to define themselves. So create database text session, this is an example statement that I've given over here. So create database, நான் ஏன் இங்கே இப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா for the users to understand clearly. இந்த மாதிரி full capsல இருக்கிறது எல்லாமே keywords and this intermix of small letters or cap and small lettersங்கிறது வந்துட்டு it is uh, the variable names. So let us just try to இதை வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸோட. ஹியர் நான் இப்போ வந்து MySQL in XAMPP யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இடத்துல this is very easy for me to show you the demo. அந்த டேபிள் மேனிப்புலேஷன் எப்படி ஆகுதுங்கிறத I can easily show you. That's why I chose this. You can also go with whatever SQL you're comfortable with. It can be MySQL, Oracle, PLSQL, or whatever thing that you are comfortable or you want to learn. நீங்கள் அதுக்கு போகலாம். Most of the SQL statements are same. Almost everything is like the same things. When you go to advanced topics, you might have a lot of, some changes in the syntax of it, but ரொம்ப பெருசா affect ஆகாது. So yeah, நான் வந்து இப்போ MySQL I'm just working. These are the databases that I currently have in my application. Drop example in these things. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா we don't have the database called text session, so I'm going to create it. Create database text session. When I press enter, see we have a database called text session over here. But இதுக்குள்ள என்கிட்ட இப்போ ஒரு டேபிள் கூட இல்லை. This is just a database, ஒரு just ஒரு skeleton மாதிரி ஒரு outline மாதிரி இருக்கு. So this is how I create a database. Then we have drop database. Drop database is kind of like நீங்கள் database create பண்ணிட்டீங்க, but if you don't want the database is no longer needed. It can be truncated or இது தேவையில்லை, it can be thrown to the trash அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா you can drop the database. Drop database name, this is the SQL statement, and I have given an example. Let us just try to execute it and see. I don't have a table or database called sample, so instead I'm going to delete this called drop example. So that is a database I created. Now I'm going to give drop table. See, on the table poirchu, it has been successfully dropped or removed. That is how you delete a database that is created. The next one is create statement. So create statement is used to create a data table. In the create statement is used to create a new table. So how does this statement work? Abhida? Create table keywords, then table name, then you have attribute name followed by the domain type. Similarly, a list of attribute name, domain type pairs madri, and then you have integrity constraints. If I create table student, serial number in, name varchar 20, roll number in. This is how you create a table. This is an example. So inga paarunga, create table, student is my table name, serial number is my column name, and the serial number kulla I'll be having integer values. Next name is my column name, in which I'll be having variable characters or character values with a maximum length of 20. Then we have roll number. அதுலயே வந்து நம்ம integer type of variables தான் ஸ்டோர் பண்ண போறோம். இப்படி தான் you create a table. Let me also run this for you and எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Text session click பண்ணியாச்சு. I'm pasting it over here and control enter. So yes, நம்மளோட table இங்க பார்த்தீங்கன்னா we have a student table over here. But see, serial number, name and roll number, it has been, all these columns have been created. But இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து values உள்ள இல்ல. This is just a skeleton or a table or a structure, but we don't have any values. Upcoming slides-ல அது எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம இப்ப பார்ப்போம். Now, this is how you create a statement. இங்க வந்து I introduce you to several terms like attribute, type, domain type அப்படின்னா என்னென்ன. So attribute name is nothing but the column name, and domain type is the data types that I've been using in my in the database columns define பண்றதுக்கு. So these are just the basic data types that we'll be using அப்படிங்கிறதுக்காக I've introduced you to some of the data types. Character n அப்படின்னா this is a fixed length character string. So character அது வந்து அந்த column வந்து char or character with 3 or 5 அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டிஜிட்டோட மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா அந்த values
அதில் ஸ்டோர் பண்ணுற வேல்யூஸ் ought to be in the same number of characters இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர் 5னா அந்த காலமில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ்க்குமே 5 letters இருக்கணும். That is what it means. The next one is varchar or variable character. What it means is that அந்த n தான் first one க்கும் second one க்கும் இருக்கிற difference. இங்கே நீங்கள் varchar 5 அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா maximum of 5 characters it can have. From 1 to 5 it can have maximum of 5 characters. You can also have 0 characters. What 0 characters means is that it's a null string. Like it doesn't have any letters in it. It's a null string அப்படின்னா null அப்படிங்கிறது you'll be using it for 0. Otherwise 1 to 5குள்ள எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வேணால் இருக்கலாம், பட் மேக்ஸிமம் இஸ் 5 அப்படின்னு சொன்னோம்னா then we go for varchar. அது இல்லாமல் we have integer type of data store பண்ணுறதுக்கு small int, numeric, real, double precision, float. Numeric is quite interesting. P, D அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா this is used for fixed point number or decimals மாதிரி. Just see the example over here. Numeric 3, 1 அப்படின்னா what it means is that அந்த நம்பரில் 3 digits இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு டிஜிட் தான் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 44.5 இஸ் அ கரெக்ட் வேல்யூ. வி ஹேவ் 445, ஸோ 3 digits இருக்கு அண்ட் வி ஹேவ் ஜஸ்ட் 1 digit ஆஃப்டர் த டெசிமல் பாயிண்ட் விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் அலவுட். ஸோ தி அதர் திங்ஸ் இந்த 4.5 ஆர் 0.32 இது எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல யூ ஹேவ் 4 numbers, செகண்ட் ஒன்ல யூ ஹேவ் 3 numbers, பட் டெசிமலுக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் 2 numbers which is also not the type we mentioned. So this is how numeric data type is used. இதெல்லாம we have real, double, float இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு. And these are just the basic data types as I already stated. You have இன்னும் வந்து glob, time stamp, date அந்த மாதிரி you have numerous other data types. If you want to get to know all the data types, you could just give it a read. Next, the integrity constraints. What these things mean is that நான் வந்து என்னோட டேபிள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போக முடியாது. I have to have some constraint to have ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டேபிள் without any inconsistencies. ப்ராப்பரான டேபிள் or relationship between tablesக்கு we have to have these integrity constraints. Don't get overwhelmed. I'll be introducing to you to all these things, what it means. So the first thing is a primary key, then we'll be seeing about foreign key, not null constraint, and then unique. So primary key. Primary key அப்படின்னா என்னன்னா it should not contain. Let us imagine that the primary key is a column அப்படின்னா the column should not contain null values. அந்த columnல எங்கேயுமே null values இருக்கக்கூடாது. Next, it should have unique values. All the data entries or all the points in that column should always have unique values. You cannot have, for example, in the நம்மளோட பழைய example we had இங்கே வந்து we have Griffin. If we declare that last name வந்து ஒரு primary key அப்படின்னு நம்ம declare பண்ணோம்னா you cannot have Griffin because this is not unique, right? ரெண்டு ரெக்கார்டுக்கும் யூனிக்காக இல்லை. So you can only have unique values in that column அப்படின்னா you use the primary key, you should have unique values. The next thing is that only one primary key for the entire table. ஒரு மொத்த டேபிளுக்குமே you can only define one primary key. This primary key need not be a one specific column. It can be a combination of columns. You can combine 3 or 4 columns or 2 to 3 columns to make a primary key. But the constraint is that ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு primary key தான் இருக்க முடியும். So what is this use of primary key அப்படின்னா it is used to identify each row uniquely. If I have to manipulate ஒரு ரெக்கார்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், if I want to change இப்போ கிரிஃபின் ஆர் டாம் அப்படிங்கிற பர்சனுடைய லாஸ்ட் நேமை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஹவு வில் யூ யூஸ் இட், ஹவு வில் யூ யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை டாமுடைய ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் அ செட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா யூஸிங் த பிரைமரி கீ. சின்ஸ் திஸ் ஹேஸ் யூனிக் வேல்யூஸ், ஈச் ரோ கேன் பி யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைட் யூஸிங் த பிரைமரி கீ. ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த பிரைமரி கீ. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபாரின் கீ. ஃபாரின் கீனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டேபிளில் யூ ஹாவ் அ ஃபாரின் கீ that ensures consistency of data. This maintains inter-table dependencies. So what does it mean அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம let us imagine that we are creating another table called mark mapping which contains the following columns: serial number, subject name, student ID. பிரைமரி கீயாக நம்ம வந்து சீரியல் நம்பரை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஃபாரின் கீயாக ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ரெஃபரன்சஸ் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுடைய ரோல் நம்பர்.
ஸோ இது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? இங்கே நம்ம வந்து ஃபாரின் கீ இப்படி தான் யூஸ் பண்ணோம். திஸ் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் ஆஃப் இட். ஃபாரின் கீ இந்த டேபிளில் எந்த காலமை நீங்கள் ஃபாரின் கீன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ ஐம் யூசிங் ஸ்டூடெண்ட் ஐசி as the foreign key which references the roll number column of the student table அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். ஸோ why is this needed அப்படின்னா நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த டேபிள்குள்ளே ஐம் டிஃபைனிங் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இன் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் each student is identified by his or her roll number. இப்போது நான் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்படின்னு இங்கே வந்து ஒரு மார்க் மேப்பிங்கில் ஒரு காலமில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? அது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு மேக் சென்ஸ் பண்ணுது. அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு ரோல் நம்பர் இருக்கணும். அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் அந்த ரோல் நம்பர் டிஃபைன் ஆயிருக்கணும் ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு. ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்லேயே இல்லாத ஒரு ரோல் நம்பர் ஒரு வேல்யூ cannot be there in ஸ்டூடெண்ட் ஐடி பிகாஸ் அப்படி ஒரு ரோல் நம்பரே இல்லைன்னா அப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே இல்லை. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டே இல்லாத ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம மார்க் கொடுக்கக்கூடாது, அவர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் யூ ஆர் செட்டிங். ஃபாரின் கீ ரெஃபரன்சஸ் ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஆர் கிவிங் இட் அ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸ்டூடெண்ட் ஐடியில் ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ரோல் நம்பர் காலம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ரோல் நம்பர் ப்ரைமரி கீ ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்கு அதில் அந்த வேல்யூ இருக்கணும். இஸ் தட் வாட் இட் மீன்ஸ்? ஸோ நம்ம வேணால் இதையும் வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட். We can execute ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. I'll let you know what the problem is. இப்போ see we are having an error. This is because நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we are referencing roll number of student. However this roll number நம்ம first create பண்ணும்போது we did not say that this is a primary key. A foreign key can reference only a primary key of another table. So அதனால I'm just going to drop the table called student. This is how you drop table student. So yeah, இப்போ போயிடுச்சு. I'm going to again create a table called student. Okay. So இங்கே வந்து I'm going to declare roll number as the primary key. இது எல்லாமே தனியாகவும் மென்ஷன் பண்ணலாம், இல்லைனா அந்த காலம் உடைய டெஃபனிஷன்லையும் யூ கேன் மென்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதை சீரியல் நம்பரை ப்ரைமரி கீயாக வைக்கணும்னா இஃப் ஐ கோயிங் டு கிவ் ப்ரைமரி கீயஸ் சீரியல் நம்பர் ப்ரைமரி கீ இங்கேயே கூட நான் மென்ஷன் பண்ணலாம். இல்லைனா எல்லா காலம்ஸையும் நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டு கடைசியாக அந்த டேபிளுக்கு இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம். டூ வே ஆஃப் ரெப்ரசென்டிங் விச் எவர் யூ கம்ஃபர்டபுள் யூ கேன் கோ வித் இட். ஸோ நவ் ஐம் ரெப்ரசென்டிங் ஆர் ஐம் கிவிங் ஐம் மேக்கிங் ரோல் நம்பர் as a primary key. Okay, now we have a table with the necessary values. Now if I'm going to give you mark mapping, yes, see I have another table called mark mapping. So this is how you create a foreign key. The next one is a not null constraint. Not null constraint அப்படின்னா என்னன்னா அந்த ஃபீல்டில் அந்த காலமில் இருக்கிற எந்த எந்த வேல்யூமே வந்து நல்லா இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே சப்ஜெக்டில் இருக்கிற எந்த வேல்யூஸுமே வந்துட்டு நல்லாவே இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் யூ டிஃபைன் வித் அ நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ப்ரைமரி கீயில் நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இஸ் நீங்கள் அதை தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல தேவையில்லை. பிகாஸ் ப்ரைமரி கீனாவே இட் இம்ப்ளைஸ் ஆல் த வேல்யூஸ் ஹேவ் சம் data in it and cannot be null. But if you want to declare any other column as not null, you use this. This is how you use it. And the subject அப்படின்னு போட்டு not null அப்படின்னு போடணும். Next is a unique one. Unique na it's like it cannot have repeated values in the field. This is how you define it as unique. If a subject na unique nu போட்டனா all the subjects inside that column should contain only unique values. So primary key naturally by definition itself is a not null and unique constraint apply ஆயிருது. If you these constraints are used specific if you want any column to be not null or unique, you explicitly mention it there. Next is a drop statement. Drop table name. Now play away Kamsha. I showed you an example of how you do it. This is the syntax of it. Next is a truncate statement. What is a truncate statement? Now this is also going to delete all the values from the table. The difference between a drop statement and a truncate statement is that drop table name na and the entire skeleton ode and the table வந்து delete ஆயிடும். Truncate statement la only the values get deleted, not the entire table. Let me just show you an example. இப்போ நான் examples அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து I have already predefined database with two tables. The table one is a sample one அப்படின்னு சொல்லிட்டு
So you have Megha, Anita, Vaishnavi. I have some data entered into it. Sample 2 is also another. அதிலே நான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் மேகா நல்லசன் கேடிபடி ஜெசிகா பியர்சன். These are just just values. So let us try to apply the difference between drop and truncate. Drop table sample 1. இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா எனக்கு அந்த டேபிள் இங்கே டிஃபைனே ஆகலை இல்லையா? இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்ற டேட்டாபேஸ்குள்ளே போனாலும் சாம்பிள் ஒன்கிற ஒரு டேபிளே எனக்கு இருக்காது, மொத்த டேபிளுமே delete ஆயிடுச்சு. பட் இஃப் ஐம் கிவிங் ட்ரங்கேட் table sample 2. Now you can see that the sample 2 is maintained, ஆனால் அதில் இருக்கிற values எல்லாமே it's deleted. So if you want to delete the data points and just keep the schema of the table, now you use truncate statement. Hope it's clear. Let's go to the next statement. Next is alter table. இப்போ அந்த table இப்போ வந்து நான் ஒரு column not null னு சொல்லிட்டேன், but later I realized that the table can have null values அப்படின்னா I go with alter table name, and then I'm going to give the constraints that I want to add. We can also do it like இப்போ நான் ஒரு டேபிளுக்கு primary key or foreign key define பண்ணாம விட்டுட்டேன், and then I have to later change it அப்படின்னா you can do everything. Every form of altering the table you have to do with alter table statement. Next, DML or data manipulation language. It is a language used for selecting, inserting, deleting and updating data in a database. It is used to retrieve and manipulate data in a relational database. DDL commands are as follows: select, insert, update, delete. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணுறது, ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ஆல் யூர் டிஃபைன்ட் டெஃபனிஷன் ஆஃப் த ஸ்கீமா ஆர் லைக் டேபிள்ஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் டிஎம்எல் அப்படிங்கிற அந்த அம்ப்ரெல்லா டேர்ம்குள்ளே இட் ஃபால்ஸ் அண்டர். ஸோ வி ஹேவ் செலக்ட், இன்சர்ட், அப்டேட் அண்ட் delete statements. Let us look what each means. First one வந்து insert statement. Insert statement is how you insert data into the table. So insert into table name, values and values. This is how you insert values onto your table. For example, கீழே example பாருங்க, insert into student values 1 mega 2019 115054. This is how you normally do it. இப்போ நான் என்கிட்ட வந்து I don't know what the serial number of the person is அப்படின்னா I just want to have one value, like I don't know, எனக்கு அது தெரியல, but I want to insert the other data points. You could clearly define what are the values that are you are going to insert in that record அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் பக்கத்தில் in brackets you mention the column names that you are going to enter values for, and then you can define the values. இங்கே பாருங்களேன், I just skipped the serial number. That's not going to be a problem. It will still work because நான் இங்கே வந்து name and roll number அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக denote பண்ணிட்டேன். So let us try to insert a few values over here. I'll just clear this. I'll go to the student table. So in there I'm going to give a control V, insert values and enter. Yeah, இப்போ நீங்க போய் பார்த்தீங்க ஸ்டூடெண்ட் குள்ள அப்படின்னா you have 1 mega. See, you have 1 mega 2019 115054 inserted into it. Let's also try to insert the second statement also, just so that you understand that it's also a valid part of the statement. Yep, it's inserted. You have now 2 rows over here. இங்கே பார்த்தீங்களா, I didn't enter any value for serial number, so it is defaultly it becomes the null data type. So this is how you insert statements into a table. Let us look at the next one. Update statement. Update statement is how you alter the data points in the table. The syntax goes like update, table name, set, new value, where, constraints. For example, update student set serial number equals to 2, where roll number equals to 2018 5054. So what does this example mean is that
அந்த ரோல் நம்பர் எந்த ரோக்கு ஒரு எந்த ரெக்கார்டுக்கு ரோல் நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு 2018-5054 அதனுடைய அந்த ரெக்கார்டினுடைய அந்த ரோ உடைய சீரியல் நம்பரை 2ன்னு வைங்க, 2ன்னு சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உடைய மீனிங். லெட் மீ ஜஸ்ட் show you how this works. Copying it. இப்போ நமக்கு வந்து as you can see the serial number of 2018-5054 is null. What I'm going to do is I'm going to paste it over here and click enter. Okay, it's been affected. See, you can see that this is serial number has been changed to 2 over here. So இப்போ நான் இங்க வந்து where constraint ஒன்று சொன்னேன். இது என்னன்னா அந்த ரோவை எந்த ரோ ஒரு எந்த இதுக்கு மட்டும் நான் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை நான் whereல போட்டுட்டு I'm going to select what are the rows to be affected அப்படிங்கிறது. இப்போ நான் அந்த where clause is an optional clause. அது இல்லாம கூட நான் I can work. அப்படி நான் பண்ண what will happen is that all these numbers will become same. So where அப்படின்னு நான் போடல அப்படின்னா it means this update is going to be reflected into all the data records in that table. So இப்போ நான் வந்து set student set serial number equals to 2 அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா all the records in this table has the serial number 2 அப்படி change. And let me give it and show you. Okay, இப்போ பாருங்களேன் both ரெண்டுக்குமே 2 மாறிடுச்சு. If you have even 1000 records, all the data records will have the same value 2 for serial number. That is what happens when you don't give serial number. காமனா எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணணும்னா this is how you use it. So next is a delete statement. ஒரு ரெக்கார்டை நீங்கள் delete பண்ணணும் அப்படின்னா this is how you use it. Delete from table name where constraints. If you are not going to give where clause அப்படின்னா all the data points in the table will get deleted. Something like a truncate statement will happen. அது வேண்டாம் எனக்கு வந்து only ஒரு row or a limited set of rows or a specific set of rowsக்கு மட்டும் இந்த delete option வேணும்னா you can just mention. இப்போ நம்ம delete from student where serial number equals to 2 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா எந்தெந்த ரெக்கார்ட்ஸ்க்குலாம் serial number 2 இருக்கும் அந்தந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் delete ஆகும். That's how you use delete statement. Next you have select statement. What does this select statement do அப்படின்னா it selects the set of statements that I want. அது வந்து உங்களுக்கு fetch பண்ணி கொடுக்கும் DBல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வே சீரியல் நம்பர் லெஸ் தேன் 2னா 2 அப்படிங்கிற நம்பரை விட லெஸ் தேனாக இருக்கிற சீரியல் நம்பருடைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணும். இப்போ செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருக்கிற நேம் காலம்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். லெட் மீ ஷோ யூ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு திஸ் இஸ் ஒர்க்கிங். அதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் இட். ஏன்னா நான் இப்போ ரெண்டுக்குமே வந்து ஐ ஹாவ் 2 இல்லையா. லெட் மீ ஜஸ்ட் எடிட் ஒன் திங் எஸ் ஒன். Okay, so that is how. Okay, now see one Anita இது இந்த மாதிரி இருக்கு. So now I'm going to apply this constraint and show you how this. So first வந்து select star from student அப்படின்னு select star from student. Let me clear this to show you a good example. I'm going to give you this select statements. Let me use in here. Okay. See, all the values are getting displayed over here. So what if I give select star from student where serial number less than 2 அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ so it's executed. Serial number 1 record மட்டும்தான் display ஆகும் because I gave you the constraint that the serial number has to be less than 2 இருக்கிறத மட்டும் display பண்ணுங்கன்னு. Similarly இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் அந்த entire tableல இருக்கிற எல்லா column valuesமே வரும். If I don't want all the columns, I just want one column or a group of columns அதை மட்டும் mention பண்ணலாம். For example, control V, okay.
I'm giving it here. You can see just name column of the table is alone getting displayed Anita, Mega, Abhinay. So this is how you go with select statement. Select statement has a lot of variety inside it. நீங்க வந்து let me show you a brief of what I'm talking about. This is how basically you select data. You display or select a set of records from the table. ஸோ அப்படியே நம்ம பார்த்த மாதிரி வேர் clause அந்த மாதிரி you have a different optional clauses that can be paired with select statement. Let us look at what each of them is. A where clause என்ன பண்ணுன்னா ஒரு specific set of constraints or a specific set of records மட்டும் choose பண்ணும் அதில் மட்டும் you have to edit or play அப்படின்னா you use where. Like is also used for selecting. All these things are one way of displaying or selecting. Now, like is used for pattern matching. Matching na என்னன்னா இப்போ select star from student பேர் name like m percentage அப்படின்னு சொன்னா what this particular example means is that display the values of all the um, it display the values of the records, all the values of the record where named column m அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அந்த நேம்ல எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ பேரு அவங்களுடைய டேட்டாவை டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த லைக் பேட்டர்ன் இஸ் ஹவு இட் இஸ் யூஸ்ட். இதில் வந்து யூ ஹாவ் percentage and underscore. Percentage is like matching up with any number of characters followed by it. Underscore is like one character. If I give m அப்புறம் ஒரு கேரக்டர்னா it only matches the strings that have me or ma அந்த மாதிரி எம்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறத மட்டும் மேட்ச் பண்ணும். எம் பர்சன்டேஜ்னா எம்னு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் எனி நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். திஸ் இஸ் ஹவு யூ யூஸ் லைக் அப்படின்ற clause. Next you have order by clause. Order by clause stands for like ascending or descending ஆனு பார்க்கறதுக்கு. If you want to display you see இது எதுவுமே this is just display purposeக்காக யூஸ் பண்ற clauses தான். This won't affect um, the internal structure of the table in any way. So if I'm going to give select star from student order by roll number அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா அந்த roll number உடைய இதுபடி this will get sorted or displayed ஆகும். Let me just show you. See, based on roll number, this has been sorted. So 2018-5054 is first given, then this is given. So if I இது predefined it வந்து ascending orderல தான் இருக்கும். If I have to make it to descending order, I just mention it அப்படின்னு நான் தனியாக இங்கே வந்து டிஇசி அப்படி போட்டுனா it means descending. So now if I execute it, you can see that அப்படியே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் உல்டாவா it's been given like 2019-115054 is first displayed and then followed by 2018-5054. That is how it's descending order it's been displayed. This is the use of order by clause to sort your records in particular way. And then you have group by clause. What is group by clause means is that அந்த வேல்யூஸை அந்த குரூப் பை அப்படின்னு வர அந்த காலமில் இருக்கிற வேல்யூஸை இட் குரூப்ஸ் இன்ஸு செட்டாக பிரிச்சிடும். இப்போ சப்ஜெக்ட் கோட் அப்படின்னு குரூப் பை அப்ளை பண்ணுறேன்னா அந்த மார்க் மேப்பிங்கில் யூ மைட் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் கோட் லைக் த சேம் சப்ஜெக்ட் கோட் கேன் பி ரிப்பீட்டட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆன சப்ஜெக்ட் கோட் எல்லாமே இட் மீன்ஸ் தட் it is the same subject அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த இதெல்லாம் யூ குரூப் பை த வேல்யூ பாயிண்ட்ஸ்னால நீங்கள் குரூப் பை பண்ணுறீங்க in a particular column is how where you use group by statement. இந்த எக்ஸாம்பிளில் வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் தட் சப்ஜெக்ட் கோட்னு யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அதில் ஐ வாண்ட் டு சி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் டோட்டலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர மார்க் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கணுன்னா திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டூ இட். லெட் மீ ஷோ யூ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் ஆல்சோ. அதுக்கு முன்னாடி we have to insert a few values in our mark mapping table. Let me just do it. Since I have an ID here, நான் இந்த SQL யூஸ் பண்ணாமல் இன்டர்ஃபேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம், but still I'll go with okay, subject code can be 1 2 3, subject name can be maths.
Okay, I have one value inserted into it. I just want another value inserted. Subject is 123 again. Subject name is maths. Student ID is mega. Marks is like 100. Cool. Okay, I have another value. I'm going to insert one more value just to show you how this works. Serial number 3. Subject is like 432. I'm giving you a different number like 100. Subject name is English. Student ID can be anything, it doesn't matter. Just an example. Or 40. Okay, go. So let me just put you out. இங்கே வந்து how does this group by statement work அப்படின்னா select sum of marks from marks mapping group by subject code. Okay, sorry, நான் table name தப்பா கொடுத்திருக்கேன். It's not marks mapping, it's mark mapping. What happens? Subject code. Mark mapping. You have subject code, right? Oh, you don't. Okay, subject na mention பண்ணிருக்கோம். I'm sorry about that, guys. Subject. See, see. 150. You 150 அப்படிங்கிறது you are adding up that 150 and displaying it for one column, and then 40 அப்படிங்கிறது you are displaying it for just for another column. So this is being grouped by the subject name. அதில் sum of marks அப்படிங்கிற அந்த thing மட்டும் display ஆகுது. இந்த sum is called an aggregate function. Next slide we'll see what aggregate functions are. But I hope you understand what is a group by statement. Similarly, you also have having statement. Having statement வந்து group by statement உடைய யூஸ் பண்ணுவோம். In which அந்த group by statementக்கு ஒரு condition apply பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். For example, group by subject codeனு கொடுத்துட்டோம். இப்போ நான் அதில் display பண்ணது வந்து subject code வந்து 100க்கு கீழே ஆர் 200க்கு கீழே இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க, அதுக்கு மட்டும் குரூப் பை பண்ணி அதுக்கு மட்டும் அக்ரிகேட் பண்ணுங்க, அப்படி நான் வந்து அனதர் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் த குரூப் பை அந்த குரூப்ஸ் கிரியேட்டட், ஃபார் த குரூப்ஸ் கிரியேட்டட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹேவ் டு ஹேவ் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். திஸ் இஸ் வேர் ஐ யூஸ் ஹேவிங் கிளாஸ். Hope it's clear. Next, as I said, we have aggregate functions. What does aggregate functions do is like அந்த entire column or entire table they perform some form of mathematical operation and give you the combined result. For example, distinct அப்படின்னு நான் போட்டு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணா it just displays the distinct values in that column. Like select distinct subject code from mark mapping அப்படின்னா you will just have 1 2 3 and 4 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Like only the distinct or the unique values will be displayed. இப்போ min-max is ரொம்ப easy. What is the minimum value in that entire table? What is the maximum value in that entire table? Or not the entire table, minimum value in that entire column or maximum value in the entire column. This can be mixed with the optional clauses use பண்ணி aggregate functions use பண்ணி you can have it. Sum is like summing up of all the values in the column. Average is like getting the average. Count is like gives the count of the rows with the condition satisfied. நீங்க ஒரு condition இப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றீங்க வேஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அப்படின்னா எத்தனை ரோஸ்க்கு அந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுதுங்கிற கவுண்ட்டை this count statement will give you. These aggregate functions will be used along with the select. இந்த இடத்துல select star or select name அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல you have to mention like select average of name, select unique of name from student, அந்த மாதிரி you got to mention it. This is what aggregate functions do.